Всем привет! Сегодня у меня набор LEGO Technic, артикул 420-22, Hot Rod. Машину купил за 1300 рублей на сайте 7bricks.ru. Как и у всей серии LEGO Technic, можно собрать и альтернативную модель, B-модель. Там представлена ралли-машина. Ну, на мой взгляд, вот эта модель намного интереснее, поскольку ралли-машина не имеет никаких больше функций, помимо того, чтобы она поворачивала и ездила. Поскольку в этой модели у нас откидывается крыша. К сожалению, этот набор я собирал давно, и инструкции у меня нет. Поэтому я воспользуюсь специальным приложением в App Store. Вот она. Приступим к сборке. A little higher. Low rider drives a little slower. Don't drive too fast. Take a little trip. Take a little trip and see. Take a little trip. Take a little trip. Take a little trip with me.
take a little trip, take a little trip with me. Low rider drives a little slower. Low rider is a real goer. Hey. Take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Trip, take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Во-первых, цвет. Цвет достаточно интересный. Особенно нравятся вот эти наклейки с черепом, эмблемы всякие. Вот. Сама выглядит довольно интересно. Особенно двигатель мне очень нравится. Что касается функции этой модели. Как и у всей серии LEGO Technic, у нее поворачиваются колеса. Ездит она хорошо, плавно. Что интересного, спереди покрышки можно увидеть намного меньше, чем задние. Таких покрышек я еще не видел. Это плюс. Мы еще видим, во время езды работает двигатель 6-цилиндровый. И есть еще одна функция. Это функция, как убрать и поставить обратно крышу, что довольно смотрится интересно. Можно отрегулировать сиденье. Но на этом функции модельки заканчиваются. И в конце хотелось бы сказать, этот набор я вам советую, и своих денег он определенно стоит. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте видео. До следующего обзора.